the given the particle velocity, okay, a particle starts from origin at t equals to 0 with a velocity 5I meter per second, okay, and moves in a xy plane under an action of a force which produces a constant acceleration is 3I plus 2j meter per second square, okay. So the question is, we need to find the y coordinate when the x coordinate represents 84 meters, okay, clear. Let's consider this is an xy plane, okay, this is an xy plane and x, and this is y. At t equals to 0, this is origin, okay, 0 comma 0. At t equals to 0, that means the particle was not yet started, okay. So this is at the time of t equals to 0, and after some time, I do not know the time which it traveled, because there is no quite information regarding the time t, but it was imposed by a particular force, and then it went ahead, okay. అది ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిందో నాకు తెలియదు. For example, the particle was reached till here, okay. So in the meanwhile, it was 84 meters it was given according to the x-axis. And now the question is, the first question, what is the y coordinate of the particle if x is displaced 84 meters? అంటే y coordinate ఎంతో we need to find. Clear? Done. So ఇది మనం కనిపెట్టాలి. దట్ మీన్స్ ఇది 84 కామా సంథింగ్ ఇచ్చారు, ఈ సంథింగే కనిపెట్టాలి నేను, ఓకేనా. ఇది పార్టికల్, ఓకే, p. And the second question is, what is the speed of the particle at this time? ఈ టైం దగ్గర ఈ పార్టికల్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత అని అడిగారు. అంటే ద క్వశ్చన్ ఈస్, ఈ y కోఆర్డినేట్ కనిపెట్టాలి అండ్ ఆల్సో వెలోసిటీ కనిపెట్టాలి, ఓకే. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ద y, this is simply the position of the particle, right? The position means it was displaced from origin O to the point P. It was displaced till here. That means it was the displacement, right? So in the kinematics we have three equations. One is v square minus u square equals to 2as, okay. Only in order to know v square minus u square equal to 2as, s equal to ut plus half at square, and v equals to u plus at, okay. So here we don't have the displacement, so eliminate this equation and we are left with two more equations, and it produces the acceleration is given. So therefore both are having the accelerations, but at a particular time we do not know the time at here. So therefore the time which is involved we need to take, okay, clear. So therefore the time which is involved in the equation s equal to ut plus half at square. So I am going to choose that equation, s equals to ut plus half at square. This is the equation, okay. And now the position of the vector we need to find. S equals to velocity, initial velocity vector is given in the question, 5I, because this is 5I into t plus half into acceleration is given 3I plus 2j into t square, okay, clear. So therefore s equals to 5it ఇదేమైనా అవుతుందా, ప్లస్ 3/2i ప్లస్ 2j/2 ఇంటూ టీ. ఇది 2j/2 మీన్స్ j టీ స్క్వేర్ కదా, ఇక్కడ టీ ఇక్కడ టీ స్క్వేర్, అంతేనా. ఐలన్నీ ఒక దగ్గర రాసేయండి, జేలు ఒక దగ్గర రాసేసుకోండి, ఓకేనా. సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇది 5t ప్లస్ 3/2 ఇంటూ 5t ప్లస్ 3/2 టీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఐ క్యాప్, అంతేనా. ప్లస్ జే ఎక్కడుంది, జే ఒకటే ఉందా, ఓకే, జేటీ స్క్వేర్, క్లియర్. అయితే ఈ ఎక్స్ ఏదైతే ఇచ్చారో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ కోఆర్డినేటు ఎక్స్ఐ ప్లస్ వైజేలోకి మారిపోయింది, అంతేనా. వైజేలోకి మారిపోయింది. కంపేర్ చేయండి, ఎక్స్ బదులు ఏమున్నట్టు అప్పుడు 5t ప్లస్ 3/2
టీ స్క్వేర్ ఉన్నట్టు. ఎక్స్ అంటే ఎంత? 84 ఇచ్చారు. సో 84 ఈక్వల్స్ టు 5t ప్లస్ 3/2 టీ స్క్వేర్. అండ్ వై బదులు ఏమి ఇచ్చినట్టు? జే బదులు జే ఉంటే వై అంటే టీ స్క్వేర్, వై ఈక్వల్స్ టు టీ స్క్వేర్ వచ్చినట్టు. అంతేనా? అంటే ఇక్కడ టీ కనుక్కుంటే అది అక్కడ వేసేస్తే వై కోఆర్డినేట్ అయిపోయింది అది. సో 84 ఇది 10t ప్లస్ 3t స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ 2 ఇది. ఓకేనా? సో 3t స్క్వేర్ ప్లస్ 10t మైనస్ 168 ఈక్వల్స్ టు 0. క్లియర్? టీ వాల్యూ కనుక్కొని నాకు చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో. చూడండి, 3t స్క్వేర్ ప్లస్ 3 ఇంటూ 168 ప్రొడక్ట్ ఎంత? 504. సమ్ ఏమో మనకు కావాల్సింది 10t. అంతేనా? సో 3t స్క్వేర్ ప్లస్ 28t మైనస్ 18t మైనస్ 168 ఈక్వల్ టు 0. 28 ఇంటూ 18 చేయండి, 504 వస్తుంది. 28 మైనస్ 18 10t. ఇంకా యూ కెన్ టేక్ ద కామన్ t కామన్ హియర్. సో ఇట్ విల్ బికమ్ 3t ప్లస్ 28 మైనస్ ఇక్కడ 18 కామన్ తీసేయచ్చు, మైనస్ 18. therefore it will become 18 కామన్ తీయడం కాదు, ఓన్లీ 6 కామన్ తీసేయండి. then it will become 6 3s 18t plus 28. 6 8s 48, 6 2s 12 plus 6 168. సరిపోయిందా? ఈక్వల్ టు 0. ఎప్పుడు ఇవి రెండు ఈక్వల్ రావాలి, లేకపోతే చేసిన తప్పే. t మైనస్ 6 ఇంటూ 3t ప్లస్ 28 ఈక్వల్ టు 0. t ఈక్వల్ టు 6 seconds ఆర్ t ఈక్వల్స్ టు 28/3. ఫ్రాక్షన్లో వచ్చింది కాబట్టి ఇది అవ్వదు. t ఈక్వల్ టు 6 seconds ఇస్ ద ఆన్సర్. కాబట్టి y ఈక్వల్ టు 6 స్క్వేర్ అవుతుంది. therefore y ఈక్వల్ టు 36 meters. y ఈక్వల్ టు 36 meters. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, what is the y coordinate of the particle? It is 36. So 84, 36. Okay, and now the next question we obtain here, what is the speed of the particle? Speed is nothing but the rate of change of distance. Distance is given this one, s equal to 5t plus 3/2 t square into I cap plus jt square. So in order to find the distance, I mean velocity, speed is equals to d by dt of that the position, that means displacement. Okay, so d by dt of ఆ వచ్చిన వెక్టర్ ఏంటి? 5t ప్లస్ 3/2 t స్క్వేర్, అంతేనా? ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ జే క్యాప్. దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. ఓకేనా? డిఫరెన్షియేషన్ తెలిస్తే ఓకే, తెలియకపోతే ఆర్ట్ బేసిక్స్ కూడా చెప్తాను. ఆల్వేస్ d by dx of x is 1. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ d by dx of x power of n is equals to nx power n minus 1. ఈ రెండు తెలిస్తే సరిపోద్ది. కిందన ఏది ఉంటే అదే పైన ఉంటే దాని ఆన్సర్ 1. పైన ఏదైనా పవర్ ఉంటే ఆ పవర్ ముందుకు వచ్చేసి ఆ పవర్లో ఒకటి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? పవర్ ముందుకు వచ్చేసి ఆ పవర్లో ఒకటి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో d by dt ఆఫ్, అండ్ ఇంకొక ఫార్ములా d by dt ఆఫ్, ఇప్పుడు kx అని ఉందనుకోండి, కాన్స్టెంట్ ఒక నెంబర్ ఉంటే ఆ నెంబర్ని బయటికి తీసేస్తారు, అంటే d by dt ఆఫ్ ఓన్లీ x. ఓకేనా? ఇవి రూల్స్. ఇక్కడ నెంబర్ ఉంది, అవునా? నెంబర్ బయటికి తీసేయండి. 5 d by dt ఆఫ్ t ప్లస్ 3/2 నెంబర్, అది బయటికి తీసేయండి. d by dt ఆఫ్ t స్క్వేర్, ఓకేనా, ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఇది కూడా d by dt, దీనికి కూడా చేయాలి. సో d by dt ఆఫ్ t స్క్వేర్ ఉంది,
ఓకేనా, అది చేద్దాం. ఇప్పుడు కిందన ఎక్స్ ఉంది, పైన ఎక్స్ ఉంటే దాని ఆన్సర్ ఎంత చెప్పాను, 1. కిందన టీ ఉండి పైన టీఏ ఉంది, పైన ఇంకే పవర్లు ఏమి ఉండకూడదు, అలా అయితేనే 1 రాయాలి. సో 5 × 1 ప్లస్ 3/2 నేను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. పైన పవర్ ఉంది, పవర్ ఉంటే ఏం చెప్పాను, పవర్ ముందుకు వచ్చేసి ఆ పవర్లో ఒకటి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. పవర్ ముందుకు రావడం అంటే 2 ముందుకు వచ్చేసినట్టు, ఆ పవర్లో ఒకటి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే 2 - 1 ఓకేనా, ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ d/dt ఆఫ్ t స్క్వేర్. మళ్ళీ పవర్ ముందుకు వచ్చేయాలి, ఆ పవర్లో ఒకటి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే 2 - 1 ఇంటూ జే క్యాప్. ఓకేనా, సో దేర్ ఫోర్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 ప్లస్ 2 క్యాన్సిల్ 3t ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ 2t ఇంటూ జే క్యాప్. అర్థమైందా, క్లియర్? బట్ అట్ t ఈక్వల్స్ టు 6 సెకండ్స్ కాబట్టి 5 × 3 = 6 = 18 అంతేనా, ఐ క్యాప్ ప్లస్ 2 × 6 జే క్యాప్. ఓకే, అట్ t ఈక్వల్స్ టు 6 సెకండ్స్ వచ్చింది కదా ఇందాక 6 సెకండ్స్. సో ఇది 23 ఐ క్యాప్ ప్లస్ 12 జే క్యాప్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ కావాలంటే, బికాస్ క్వశ్చన్లో ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఎగ్జాక్ట్, the speed magnitude equals to square root of 23 whole square plus 12 whole square. Okay na, equals to 26 meter per second. That's it.